ආයිබෝවන්. අද අපි පෙන්වන්නේ අංක 3 සහ අංක 37 කියන බෝඩ් දෙකේ සිස්ටම් වැඩ කරන විදිය. මේ බෝඩ් එකත් එක්ක අපි IC එකක් ලබා දෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ රින් අවුට් එකක්. ඒ වගේම අංක 3 බෝඩ් එකේ අවුට්පුට් 12ක් තියෙනවා. අංක 37 බෝඩ් එකේ අවුට්පුට් 8ක් තියෙනවා. දැන් බලමු අපි මේක සිස්ටම් වැඩ කරන විදිය.